Hi everyone, welcome back to another very important session of our class of our WB SET series. আমরা WB SET সিরিজে রীতিমতো ম্যারাথন করে নিয়েছি। আমরা প্রচুর কোয়েশ্চেন সলভ করেছি আর আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। সো আমরা প্রায় আমাদের লাস্ট ফেজে চলে এসেছি। এরপরও আমরা একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে ফর শর্ট ভিডিও করব আমরা। তোমরা কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা ফলো করতে থেকো, আমাদের এই WB সেটের যে সিরিজটা চলছে সেটা ফলো করতে থেকো। তোমরা জানতে পারবে যে পরপর কত কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করেছি, কত রকম প্যাটার্নে সলভ করেছি। এই মুহূর্তে আমরা জেনারেলি খুব ইজি কোয়েশ্চেন্সের দিকে ফোকাস, ইজি কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখতে ইজি হতে পারে, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ গট ইন আ মিনিং, ডেপথ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কারণ আমি আগেও বলতাম যে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স কিন্তু জেনারেলি একটু টাফ হয়, দেখতে ইজি হয় কিন্তু মানে বোঝাতে গেলে বা বুঝতে গেলে একটু সময় লাগে। আর যেগুলোতে মোটামুটি তোমাদের একটু এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে বা বড় কোয়েশ্চেন্স দেখে একটু বেশ ভয় পেয়ে যাওয়ার মতো, সেই কোয়েশ্চেন্স কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক ইজি হয়। ঠিক আছে, চলো এই কোয়েশ্চেন আমাদের সামনে চলে এসছে। 61 নম্বর কোয়েশ্চেন, এক্সপ্লেন্স অ্যানাটমি ম্যানেজমেন্টের, এক্সপ্লেন্স হাউ অ্যান্ড ওয়াই পিপল রিয়াক্ট ওয়েন দে ফিল আনফেয়ারলি ট্রিটেড, ইকুইটি থিওরি, এক্সপেক্টেন্সি থিওরি, গোল অ্যাটেনমেন্ট থিওরি, গোল সেটিং থিওরি। বেসিক্যালি কিসের উপর? এটা রিয়াকশনের উপরে, এটা রিয়াকশন কোয়েশ্চেন। তুমি কীরকম ফিল করছো, তোমাকে যখন আনফেয়ারলি ট্রিট করা হচ্ছে তুমি এই মুহূর্তে তুমি কীরকম ফিল করছো। সি, ইফ দে ফিল ইফ দে ফিল ইফ পিপল ফিল if they feel equity, which means fairness, তাহলে মানুষ স্যাটিসফাইড, রাইট? বাট ইনইকুইটি, যখন আমরা ইনইকুইটি বলছি, if we talk about inequity, that means unfairness, which means tension, which means reaction, not satisfied. এবার রিজনস, রিয়াকশনস ইনক্লুড কি হতে পারে, কি কি রিয়াকশনস হতে পারে? include reducing effort, তুমি ধরো কোথাও কোম্পানিতে কাজ করছো, সেখানে গিয়ে তুমি দেখতে পেলে যে তুমি যেই পরিমাণে তুমি এফর্ট দিয়েছো সেই পরিমাণে তোমাকে তোমার ইউ ডিডন্ট ফাইল এ ফেয়ার ডিল, তোমাকে সেই পরিমাণে ধরো তোমার প্রমোশন হলো না, বা তোমার ইনক্রিমেন্ট হলো না, বা তোমার অ্যাপ্রিসিয়েশন বা রিওয়ার্ডস বা রেকগনিশনস হলো না, সেই সময় তুমি তখন কী করবে? ইউ উইল স্টপ গিভিং দ্যাট মাচ অফ এফর্ট. You will feel that if I am putting so much of effort, if I am delivering so much of work, and I'm producing this, my productive level is this, and even after producing so much of work, even after giving and delivering so much of services, they are not giving me a fair deal, they are not I'm not satisfied with the company's fair deal, or the deal they are providing. At least someone else who is not putting effort at all, he is getting promoted, he is getting the benefit of everything, then what's my point of giving effort? Let's reduce it. So you will automatically reduce effort, right? Next, we're demanding more rewards. তুমি either reduce করবে, বা তুমি বলবে না, আমাকে যে প্রমোশন বা আমাকে যে স্যালারি গ্রোথটা দেওয়া হচ্ছে, আই এম নট হ্যাপি উইথ দ্যাট. I am supposed to get minimum 15% of an increment, but now I have provided this, I provided that, I have worked on this. Now you are giving me only 9 or 10%. What's It's not a fair deal. Okay, then what you will do? When see, you will ask for this, then you will reduce your effort. ये ठीक है, अगर मान नहीं रहे तो मैं काम करना ही बंद कर देता हूँ, मुझे देना ही नहीं है इतना एफर्ट, क्या होगा? फालतू का इतना एफर्ट देके फ़ायदा क्या है? अगर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं काम पे काम किए जा रहा हूँ, मैं डिलीवर करूँ, मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे इतना रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो, उसके बाद तो तुम रिड्यूस कर दोगे एफर्ट. रिड्यूस करने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम दूसरा जॉब ढूंढना शुरू कर दो, तब तुम क्या करोगे? क्विटिंग. बहुत ईजी थी. यू विल क्विट योर जॉब.
you will leave your job and you will go to somewhere else, right? Then you will go for changing perception. तुम्हारा perception चेंज हो जाएगा कंपनी के बारे में, तुम कहने लगोगे ये घटिया कंपनी है, ये है, वो है, बॉस अच्छा नहीं है, हाँ, ये सब करने लगोगे. यही होता है हर कॉर्पोरेट में, यही होता है. सो वाई अदर ऑप्शन है रॉन्ग, एक बार देख लेते हैं. इक्विटी थ्योरी के लिए क्या है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है, तो ये इक्विटी थ्योरी है. सो वाई पीपल रिएक्ट व्हेन दे फील अनफेयरली फॉर इक्विटी थ्योरी में. ठीक है, ये तो हो गया, हम लोग को पता है कि इक्विटी थ्योरी है ये. ए इज़ अ करेक्ट वन. ओके, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्यों नहीं है, क्योंकि फोकस एफर्ट पे है, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड पे जाता है, नॉट अबाउट फेयरनेस. सो इट मीन्स हाउ एंड वाई पीपल रिएक्ट व्हेन दे फील अनफेयरली ट्रीटेड, ये इक्विटी थ्योरी का रिएक्शंस है. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी रिवॉर्ड दिया जाए, बस दैट्स इट. फेयर अनफेयर की बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, ये एक्सपेक्टेशन है. उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पे है गोल अटेनमेंट थ्योरी. तारपर আছে गोल अटेनमेंट थ्योरी, राइट? लेट्स फोकस ऑन गोल अटेनमेंट थ्योरी. গোল অ্যাটেনমেন্ট থিওরি বেসিক্যালি কি, এখানে আমার লেখারও দরকার নেই, অ্যাচিভিং গোলস, এখানে লেখারও দরকার নেই, আমি উপরে লিখে দিচ্ছি. ইটস অ্যাবাউট অ্যাচিভিং গোলস, রাইট? তুমি একটা টার্গেট করেছো যে আমার ফেয়ার আনফেয়ার না, ঘন্টার মাথা আমার কিছু এসে যায় না, আমার গোল হচ্ছে আমি মাস গেলে এত টাকা কামাবো, আমার গোল হচ্ছে এই কোম্পানিতে আমি 2 বছর থাকবো, এই কোম্পানিতে যতটুকু আমাকে প্রমোশন দেবে, তারপর আমি এখান থেকে বেরিয়ে অন্য কোম্পানি চলে যাবো, বা আমি ওরকম স্যালারি হাইক নেবো, বা আমি ওই পজিশনে চলে যাবো. দিস ইজ মাই গোল. তো কাজে তুমি ফেয়ারনেস আনফেয়ারনেসের উপর তুমি ডিপেন্ডই করছো না. দেন নেক্সট হচ্ছে গোল সেটিং থিওরি. अगेन हाउ गोल्स अफेक्ट परफॉर्मेंस. তোমার গোলটার হোয়াট এভার গোলস affecting performance. So you have made a goal in your mind, right, that I will work in this company for 2 years no matter what happens, because I have to run my family, I have to help my family financially. Right now I am struggling because I have to earn this much of money. I don't care whether I am getting fairly treated, whether I am providing something great or not. So if your goal is just to work for 2 years and nothing else, and you have just made a mindset, I'll work for 2 years, automatically I'll leave and go to another company, definitely I'll get a job change hike, or no matter what I do in this particular company. So যখন you have already set your goal like this, obviously it will affect your performance. You won't care about your performance, you will just do the bare minimum. What does bare minimum means? Because you know that আমি তো কোনো প্রমোশন পাবো না, আমি যাই করি না কেন, আমার কাজের জায়গায় আমি যাই করি না কেন, আমি কোনো প্রমোশন মানে তোমার প্রমোশনের দরকারও নেই, তুমি বুঝে গেছো যে আমার প্রমোশন দরকারও নেই, আমি এখানে 2 বছর কাজ করে কেটে পড়বো. তো তুমি যখন এই মাইন্ডসেট নিয়ে কাজ করবে, তখন তুমি 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 বুঝে গেছো তোমার যতটুকু দরকার, তোমার বেসিক কাজটুকু করে নাও, যাতে তোমাকে অন্তত লাথি মেরে বার করে না দেয়, সেই পর্যায়ে অবধি যেন না যায়, বাকিটুকু তুমি করো, তাই বেয়ার মিনিমাম অবভিয়াসলি. বা কোনো কোম্পানিতে তুমি বুঝে গেছো যে তোমার সেরকম গ্রোথ হবে না, তোমার সেরকম ক্যারিয়ার গ্রোথ নেই, তো তুমি কী করো, তুমি বেয়ার মিনিমামই দেবে না. দ্যাটস দ্য থিং. চলো, হয়ে গেছে, এখানে আমরা পড়ে নিয়েছি, এখানে খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে দিয়েছে, আর এখানে বোঝার কিচ্ছু নেই. ইকুইটি থিওরি এক্সপ্লেন্স হাউ ইন্ডিভিজুয়ালস পারসিভ ফেয়ারনেস ইন রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড হাউ দে রিয়াক্ট টু পারসিভড ইনইকুইটি. ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপরেও যদি তোমাদের মনে কোনো ডাউটস থাকে, ক্লাস নিতে চাও, স্টাডি মেটেরিয়ালস চাও, মক টেস্ট যাও, আমরা মক টেস্ট এই মুহূর্তে আমাদের মক টেস্ট দেওয়া চালু হয়ে গেছে. WB সেটে যারা পড়াশোনা করছে তারা অলরেডি মক টেস্ট দিতে শুরু করে দিয়েছে. তোমরা যদি এর মধ্যে কিছু একটা চাও, 9062395123 এই নাম্বারে যোগাযোগ করো, এটা আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার, এখানে যোগাযোগ করলে পরে আমাদের ডেডিকেটেড টিমস আছে, দে উইল হেল্প ইউ আউট. ওকে, রাইট নাও আমি এন্ড দিস ভিডিও অ্যান্ড মুভিং অন টু সামথিং এলস. প্লিজ জয়েন আস দেয়ার. বাই বাই.